Campus is painted as one of the best times of our lives, but behind that there are students or comrades that are stressed, lonely and depressed. Today we are going to be talking about campus struggles in relation to mental health, because it is Mental Health Awareness Month. I am your host Deborah, and this is Youth Council TV, and today with me in studio is two beautiful guests. Okay, a beautiful person and a handsome guy. And we're going to be talking about mental health struggles. So they're going to introduce themselves, and if they're comfortable sharing, they'll talk to us about the campus that they attended and maybe the course that they pursued, and then we'll jump right into the discussion. You're welcome. Okay, thank you so much. I believe I find ladies first, huh? You okay with it? Okay. So hi guys, my name is Mbeta Waita. Of course, tunaongelea campus life. I was in Masai Mara University, pursued a degree in economics. Yeah, mkuje tubonge. Yeah, my name is Evans Buka from the Multimedia University of Kenya. By the way, year 2 it was ranked. We had like the most beautiful women. Excuse me. And the men. See, when them confirm, watch it rumors. Confirm. We don't know Ambia. Yeah, but I'm happy to be here. Yeah, thank you. Oh, and mimi sikusema university nilikuwa Moi University, Keses. Main campus Keses was in Gishu County. Yeah. So, our topic today is campus struggles in relation to mental health. So we all joined campus when we were around 18, 19, 20, and we had expectations on what campus is like. Unajua kuna ile yulukongo umeambiwa kwanza tukiwa high school we used to be told hizo vitu zote zenye unataka kufanya sahi, just wait for your turn. Ukifika campus you will meet fine men, you will meet fine girls, utakuwa na pesa zako, you'll just be reading, you'll see beautiful things, so things like that. So I would like us to share our experiences about campus, like generally, and then now we'll go breaking down into different struggles that we encountered. We'll start with Buka. Yeah, I'm okay. Yeah, so campus for me, I think campus was fun. I think I had the best time I could have in campus. Campus ilikuwa mostly kusoma, which was a priority. You need to let Nairobi. Kusoma. Yeah. Kusoma, which was a priority for me. Campus was really nice. There was extracurricular activities. Nilikuwa na participate sana kwa hizo za shule ama games ama sports. Nitakuwa nimewadanganya. But I indulged in politics quite a lot since first year. First year all the way to fourth year. Nilikuwa kwa siasa kidogo. So you can imagine being in campus with some small monies, alafu kuna power. Mimi sikuwa nataka, nilikuwa nayo. Nilikuwa nayo. Wewe ndio kusema. So it was a nice experience. But then you come to realize kuna vitu zingine tulidanganywa venye tulikuwa high school. I think wanaitumia tu ka line ya kutumotivate utake tu kuenda campus because you una imagine kila mtu anaenda campus wanaenda ku experience hizo vitu. Kuna hii fear of being left out. So you're like mazee acha nijikaze, mimi pia nataka niende campus nifanye vitu za wengine watakuwa wanafanya. So campus was nice. Ilikuwa poa. I can't complain. I had the best time. Masomo pia I delivered because of course I graduated with the second upper honors. Sociology and political science. Oh wow, that's nice. Thank you. I am better. Campus. Mimi kama kuna kitu if I was told to write a book, I think my campus life is a whole book by itself. The good, the bad, zote zikuwa mixed up. And I was shocked by the way to join campus. I'm the few when you join campus to 16. So it took me as a surprise a whole 2 years. Wait, that was Ulifikaje 16? Yeah, 16.
story for another day. But I was in campus nikiwa 16. So niliturn 17 na bado nikaturn 18 nikiwa campus. Miaka hata si shida. Msichana ametoka ushago. You are in campus. Pesa ni yako. Decisions ni zako. Class ni yako. For a moment I was very confused, but pia I think I matured kitambo. So mimi ni ule mtu napenda, yani mimi si mtu wa kutulia. So nilifika nikatafuta dancing club iko kona gani, nisha join. Kina nani wanaimba nisha join, drama nisha join. But ulikuwa underage, usisahau ulikuwa underage. Alikuwa underage. Yeah, nilikuwa nimeturn 16 with some few months, of course, to join September. So I was almost getting to 17 because I was born on the last day of the year. Bado, ako na ID. Ako na ID. Make sure next time umeconfirm who dem ako na ID. By the way, that one actually should be a topic. Actually, nilienda kureport na birth certificate. Birth certificate? Sina ID, naenda kureport na nini? So wengine wakitoa photocopy za ID za nini. Mimi nilipata birth certificate. Singe apply HELB, nitachukua agent nini bank account. Yeah. So nili apply HELB nikiwa third year. So naweza sema campus for me was a learning experience. Nilikuwa tu, yani nilienda ku learn everything in campus. You are adulting, you are supposed to make choices, unafaa ufanye. So I think tutaongelelea more about sasa the challenges, what kitu unafaa kufanya kwa campus. Yeah. Sure. That's nice. That's a general view. How was my campus? My campus was okay, I was very naive. Kila mtu alikuwa naive. Yangu ilikuwa mbaya. Sasa tuseme tu nilianza kuenjoy life vizuri badia. Like hapo ndo nilishikana and I'm like, oh, so life can be this easy, you know. But first year and second year, first year was nice actually because ungeniuza kitu nikwambia tu hiyo babu yangu alikataa, like that was my answer, like babu yangu alikataa. Ukafika kadia ulikuwa na awareness. Hapo ndio shida zishakushika kidogo, you like at least you know how to navigate. Yes, I still tell you, hata saizi naweza tu kwambia babu yangu alikataa utadu. Si alikataa. Ati tu babu yangu alikataa utafanya aje. But generally hata mimi it was a learning experience. It toughened me like, but I was really shocked. Like ni kama nilitupa kwa dunia nikaambiwa sort yourself. So something, but generally it was a nice experience. Just heartbreak tu moja safi. Don't talk about it. Ilikakuwa in a straight line, but you happen though, iko open. It was a nice experience. So kama hali heartbreak mtu. Because I was student leader imeenda. So what you can just focus now, like I think we can talk about it in like topics. Let us start with identity crisis. We talk about high school. You're this innocent person, you don't know what's up. Umepata simu, help ndio imeingia, you have a lot of money, like you're making new friends and all that. A lot then. So how identity crisis, like you don't know what's up. How did it affect you and how did it like maybe tamper with your mental health? Did it lower your self-esteem? Ama kosa ndio ulijijua vizuri ukajua zile oh my god, I can do this. Okay. I think you enda first. So for me, I think mine was a bit different. So kitambo at some point tulikuwa naishi Budanga alikuwa lecturer Maseno University some time back. Yeah. So nilikuwa nimeishi kwa environment yenye kuna students then you used to see things unaona vitu unawasema student alafu unajua tu wazazi usikuwe kama nani unaona ukienda campus utakuwa kama you get. So nili grow up kwa hiyo environment. Sasa nilikuwa najua nikienda campus kinaweza umana. Kuna watu wenyewe walikuwa campus inafungwa bana bado msee ako tu shule hadi kwao. Kwani anakuwa kwenda ametupwa, okay? So it was machune chai. So it was but ilikuwa inasaidia come to think of it. So I got exposed to these mapema. So by the time I was getting to campus
at least nilikuwa na tu background kidogo yenye madhe na father pale walikuwa wanakuambia ukinini utakuwa kama nani, ukimesi hivi utaenda kama nani. So which is also not a good thing really, comparing people, but then maybe they felt like that's best how they would have taught me. So nikaenda campus. Campus was nice. I knew what to expect. I knew there was hiyo mambo yote ya NASA, okay? NASA talk about alcohol, drugs, the freedom. There's also school which is in it. So niwe kwa mungu nataka nini, okay? So for me siwezi sema ilinishtua sana. It was something I was pre-exposed to na nilikuwa nimeona before, so haikuwa something that new. So yeah, for starters, kwangu haikunishtua. It was just fine. Mimi sasa 100 turn around from whatever you're talking about. Wewe sasa you had naweza sema usiseme experience, but you knew what to expect. Sasa mimi, I am the firstborn of my family. My mother, my father, nobody went to campus. So everybody was experimenting with me. Tunaenda kureport mzae, mother, nobody knows what we are going to do. So kila kitu inatukuta tu mbele. Tunafika hapo unajua you are supposed to do this, to do this, to do this. Hiyo haikuwa shida sana. Sasa nimeachwa na mzazi. In my mind nilikuwa nafikiria I am supposed to, yani vitu nilikuwa na experience high school. Unajua high school kulikuwa na raha, yes, but it was very supervised. Mtaenda entertainment, yes, you will talk nini. Zimi nikiingia campus, zinaitwa aje, redeems ndo zilikuwa zimeshika. Gala babu. That's bedroom bully nini. So we used to dance in high school. I'm still a good dancer till today. Naonyesha move. Ta confirm after so I still expected, I'm still doing the same thing lakini with supervision. Hatujafika freshers night. Mimi I want to do my all. Lakini kuna kijana second year, third year, fourth year hawezi kuachilia. So mimi niko shocked, see, we used to dance in high school. But sikuwa yoda mtu wako nyuma yangu. Brother ko busy. So at a point nikashtuka. Mimi naweza sema by the time mimi nizoea campus life, I was shocked. Mimi sikuwa nimezoea vitu kama hizo. Auntie yangu alikuwa amenifunza clubbing, but bado unaenda na mzazi. Auntie yangu ni mkubwa kuniliko, so she's parenting. Tunaenda but ananicheki nini. Sasa hapa ni nyinyi mjitoe muende clubbing, nobody cares. So I would say it came as a shock, but nika learn with time. So in fact ilini affect. Sasa wacha niwape story yangu. Freshers night nilikuwa nimevaa dress ya red. Nilikuwa kapumpu, msikuwa natushana vile natushana, very short with moves, mkiliwasana hatari. Vijana wakasport haka ka fresha bana. Nikaenda nikatafuta dancing club, ilikuwa inaitwa Squishers. Wakanichukua as their what? Ndio huyo. Sasa si tumejoin. Sasa kukakuja Valentine's now the next semester. Ndio sisi mimi bado naimba. So nikiwa 1.2 nilikuwa ka celeb shule. So sasa mimi nimezoea high school ni wasichana tu. Unaweza kuwa wewe ni celeb wa kuongea sana nini but ni wasichana mnajuana. So all of a sudden hadi maboyo wanakutafuta, niko my god. Mimi I don't know how to handle all this. So I may say mimi 1.2 at some point nilifeel I have too much pressure. Unatembea tu hivi student center ndo ule dem, alafu wakaanza kuniita Valentines. So nilimaliza hadi 4th year nikiitwa Valentines. Reason being first year freshers night nilikuwa na dress ka red. Hawakuwahi sahau hivyo. Then sasa Valentine's Eve tukaenda kuperform. Kama nini? Squishers. Of course aka kasichana kampia kata shine. The next day bado tukaperform. So sasa si watu wakaniita hiyo jina Valentine. So ni 1.2 mimi kila mtu ananijua kona zote. Ukifika student center ndo ule Valentines. Ukifika lecture halls ndo ule Valentine. At some point nilikaa a whole week Stocky hostel. Why? Natoka nje kila mtu ananiita niko
Mimi sijazoea. Hadi best yangu akaniambia, nilikuwa na best yangu alikuwa anaitwa Shiko. Salute to that lady. Yeye sasa I think amelelewa na a single mom. So yeye anakaanga tu ngumu. Alikuja akaniambia, unakaa kwa hostel juu ya nini? Juu ya watu. Toka nje, kijana wote anakuongelesha, mimi namuweka tutembee. Because now tena another sad thing, sikuwa nimedate. So sasa kila kijana anakutaka because you can dance. Of course ndo akupelekange. Siati anakutaka vitu zingine and angekushine na wewe club. And I was not used to that. So ilinishtua. Ndio confirm maneno Valentine's guys. Hey, those you have really nice stories. Ala, sasa before tuendelee to the deeper stories, see we know that the main agenda yenye tulipelekwa campus kufanya ni kusoma. Yeah, true. And kusoma si rahisi guys, si ndio? Ya campus. Buka mbona unakadi kama masomo yako ilikuwa rahisi? Hakuna unit ilikuwa na kukalia? Of course kuna units zingine zenye zilikuwa zinakufenya. Yeah, so let's talk about that, like because najua kuna zile units unakanga ama unafika mahali kuzile za ilikuwa lazima nifanye hii course, like was I really meant for it? Sometimes we just got good marks, yes, but whatever we studied now in campus it's not really what we wanted to do. So inafika mahali unafeel kama una struggle. Mzazi anashinda kikwambia usipate C, usipate D. Unajua vile wazazi wanakuambianga mimi kwa hii nyumba I just want A's and B's. Anything you are a failure. Ama kuna ile point where sema umepata soup, how did you navigate that? Alafu tunakwanga ni ile pressure ya you don't feel like going to class anymore, but you have to because of attendance. And sema umefail, how did you address that? Okay, how did I cope with it? Okay, so for me, for the record, sikuipata soup. I'm not insinuating that when you walipata soup okay, but for me how it came was growing up, there was a lot of expectations, just like on any youth or other student out there. Nilikuwa first nikiingia hata nilikuwa nimetoka kufanya law wallahi, that was my first kufanya law wallahi my learned friend. Alafu ndio ikafanyika wazazi wakakataa. Wewe acha bana. Kwa jokes by the way, and najua hata nyi huko nje saizi kuna msemo mwenye unataka course fulani. Very true. Mzazi wako akakataa kwamba usifanye hiyo, fanya hiyo. Mzazi atakataa juu ufanye law. Sasa hata mimi sikuwa naelewa, but hear me out. Yeah. So nilimwona sifanye law, wakaniambia nichukue sociology hapo hivyo na political science. I was like okay, juu naaminia. Alafu budangu alikuwa na track record, alikuwa amefunza campus nini na amemanage kufika kwa level ya education pa amefika. Ni professor. So nika trust kitu ya advice ni true. Simi nikachukua tu ilikuwa Bachelor of Arts Social Sciences, generally nilikuwa na sociology, political science na psychology. Kachukua pale mzuri mara ya kwanza sikuwa najua hata naenda na wapi. When I was starting off, it wasn't the best or rather the most enjoyable because then mind yangu ilikuwa like nilikuwa nafanya law. Sijui kwa nini nafanya. Okay, nafanya tu juu labda mzazi anataka. But over time I came to love this course that I was taking. My best units in campus sitaisa hadi leo. Nilikuwa na politics of multinational corporation. Unit kina KFC, kina Carrefour and the likes. That was my best unit. Nilikuwa political science. Okay. Alafu nilikuwa napenda sociology of rural na urban areas. That was I loved those units. That was really nice. So what made me appreciate these courses more is whatever we used to study in class tuko tunaona kunje kwa society. Like it was practical. Our courses were practical, and you realize that you'd easy skills ungetumia in different places, or rather you see something happening and you understand based on the knowledge that you've gained. For me that made a lot of sense. Ndio maana sikuwa napenda Chem High School. Sikuwa napenda Chem, ulikuwa unaniambia usijui nini na nini zina react, alafu sioni hiyo reaction. Siya kutangaza hapa. But I liked physics. For Deborah. Hapana. For Deborah. But I liked physics because it was practical. Yeah. I liked biology because these are things you see. Biology, physics. So maybe that's why I got along quite haraka na sociology. So sociology tukamulikana hapo hivyo. I really enjoyed how it went at Multimedia University of Kenya. They did a really good job. At our faculty, that's the Faculty of Social
social sciences. Kutoka hapo tukiingia workspace. Unajua kuna hii notion watu wanasemanga ati social sciences hazina job. That's a lie. Yeah. That's a lie, okay? In our world, that's like the backbone. Okay, it's not structural, it's more of us as humans. No, ni ukweli. Ni ukweli. Hii tunafanya nini hapa? Hii ni social sciences. Social sciences aje hapa? Hii ni social sciences. Vile tuna relate kwa environments zetu, between each other, in our workplaces, yote ni social sciences. Unaona wale tunaenda campus and they don't know what they studied. Yeah. Buka is not one of them. Me, I know what I studied. Me, I know what I studied. It's very neat. Huyu anachoki anafanya. So I liked it. So nimekuja and I would really say it's not a skill mismatch rather, but where I went nilichukuliwa kama kwa research and policy department. Yeah. Basically that's what we do in sociology. Okay? Mambo ya governance, management, that's what I did in political science. Okay? Mungu alikuonekania. So alinimulika na torch. Amen. So mtu asikudanganya ati social sciences haina staff kunje. You can work in NGOs, you can work in government, you can work in the research sector. Government needs this. The NGOs needs this. So mtu asikudanganya, mimi ni mtu wa social sciences na unaniona hapa leo. Okay? You're a living testimony. Yes, a living testimony. So for me, it was more of a good thing. On campus, how you asked how like maybe I managed. Yeah. Just quick. Mimi masomo nilileta Nairobi. Okay? So it was my focus. Just for the record. Ilikuwa focus. Alikuwa anajoke So as much as kulikuwa na vitu zingine mingi huku nje, si tulikuwa tunaambiana na maboys wangu. Big up to my boys. Kuna Newton na kuna Energy. Big up. Si tulikuwa tunaambiana as much as tulikuwa na vitu mingi tunafanya, but tulileta Nairobi ni masomo. Hiyo ni priority number 1. So that's what we used to do with my boys. Hadi tulikuwa na wasichana pale kwa mbogi yetu. Big up to Jesse, big up to Fauzia, big up to Tracy. We had a whole crew. It was a really nice thing. I hope my friends are seeing what other friends are doing. And I am to big up. Hey. So it was a good thing. Yeah, that's how we coped. So masomo ilikuwa priority, and that's how we managed to maneuver. Yeah, big up Dylan, big up Sidakusahau. Yeah, that's it. Hajalipia No, I just love the type of relation that we had. But then we'll still talk about that. Of course. Because yetu I believe tulijengana. Tulikuwa na vitu mingi lakini masomo ilikuwa priority. And I would say I'm proud that kwa mbogi yetu tulikuwa na wasichana wawili walikuwa na first class. Wow. Yeah, and in the whole faculty we had 3 people. Now 2 of them were ladies from mbogi yetu. So that's big up to Fauzia, big up to Dylan. Ulikuwa unafanya nini wengine wakisoma sorry but. Nilikuwa na second class hapa. Alikuwa na hata points na moja. Kuna lecturer alikuwa ananichukia. Lecturer. Sungemkomesha. It's your right, man. Yeah, true, but that was my experience. That's nice. Yeah. Better. Yangu nikisema very fast. Before nirudie chenye Buka amesema. Pia mimi tuseme nilienda kufanya kosi ya wazazi. Of course. Mimi personally I wanted to do medicine. Medicine and surgery. I wanted to be a doctor. Oh, Dr. Mbete. Yeah. But sasa sikupata hiyo marks yangu. Sikupata A. Now what I got, my father was not for the opinion that unaweza enda ubridge ufanye nini. Na nursing? Me personally sikuwa nataka nursing. I wanted to be a doctor. The best of the very best. Ndio internship nilipwa 230,000. Wow. Madaktari wanapitia, kwani ushaona sociologist kwa barabara? Si unaonanga tu madaktari huko. Those people they are striking lakini mishahara yao bana. Why if they are fine, why are they always on the streets? Na sociologists wana feeling wamesoma 7 years, you should be paying them in terms of millions. Your entitlement haifai kuwa. I'm sorry. Sikusoma your medicine finally. So my father consulted a student. My father is a teacher. A student mwenye alikuwa back then anafanya kazi, so alishamaliza campus nini. Of course, what will the student tell him? Course nilifanya, it's very marketable. And what was the course? Economics. Nikaenda. But sasa nao nikaongea na jamaa mwenyewe, akanielezea, sikuenda kama sijui what is economics, akanielezea, nikajua ni maths mingi, and I love maths, nikajua. You do? I do love maths. Kwani unaogopa?
Unajua kuna nilipata nini bad? Dash. Ndio future husband labda nasikia. Na nataka watoto wake wapite math ujue. Washamtegemea nini hapo? That's so I went knowing what I had gone to kusoma. Nikafika first year, everything is introduction. Niko shwari na sitakangi niseme vitu nilipata theory. Watu walisema ati history ilikuanga their booster. I cannot tangaza this on a national TV. What I got in history haikuwa mbaya, but it was my worst kwa grading. Haikuwa mbaya. In fact nilipata C+ history. Unaita mbaya? Ilikuwa mbaya. I never had a C. Okay. Nilikuwa chopi. So first year Pole basi, pole. Apology taken. So nikiwa first year 99% of whatever we did was theory. Mimi sijui kusoma theory. So ilinikalia. And then nilikuwa sasa na tukiingia tulifanyanga orientation. Kila mtu anakumbuka. So the lecturer was there telling us chenye utapata first year first semester itaenda it was cumulative mpaka fourth year. Nikaangalia hivi nikashangaa nitaanguka hizi ma introduction zote. Introduction to mathematics, communication skills. Communication skills zinanisaidia wapi? Introduction to microeconomics, introduction to macro. Communication skills ulipita boli anguka. Haki sijui nilipatanga B. It was bad. But then mja campus the surprising thing ulikuwa unapata course kama tulikuwa na common unit HIV and AIDS. Hiyo kitu nilikuwa nadhani tu za condom ni nini? Tulikuwa kuna type of AIDS. Sio nakwambia the easy yenye una feel at it is the easiest was the hardest. Mimi nikienda class ya communication skills I thought ni ile kusema I'm sorry. Pardon, I beg. Hey, napata challenge. Nashangaa iko na exam ya 100 marks unatoa wapi kuuliza mtu pardon na 100 marks. I'm sorry. Mimi communication drama. Nilidhani ni etiquette. Of course. Kuna vitu mingi hapo nika fail first year by the way. First year, second year, third year, fourth year, first year I failed. Nikiona hizo transcripts zangu which hazikuwa mbaya. But then first year ikiisha nikajiita tena kama mkutano. Nikajiambia in as much as you don't love theory, in as much as this is not what you wanted to do, you are here, girl, you need to do this. So sasa second year, third year, fourth year, nikajua of course si courses zote, units zote zilikuwa zinabamba, but yenye ilikuwa ngumu nina put some little effort at least nisipate nini. So true to my word, unapenda kucheza hapo kwa age hapo bora si mwagike hata ukwe tu na kata nini ka 41 hata ka 40 usipita 40 ati 39 no. Alafu nitaendaje kuambia mzazi kwanza soup za shule yetu it was so bad, mnaenda kufanya kama watu wamefunga. Mimi nitaambia mzazi naenda Masai Mara Narok kufanya nini all the way from Machakos. So nilikuwa nimeomba and true to my God juu kuna cramming nini sikupata soup. Mungu pia alikupeleka na torch. Mimi hata I think light yote ilikuwa on me. Watana torch. Stage light. Hey, ilikuwa hivi full blown. So basically kwa masomo we did our best. All of us were studying. But ukikubali ni stop kidogo. Correct I mention nikafanyika kumbuka vile nili survive. So hii tip unaweza itumia. So what I used to do, what you used to do, mazi unaona hizo cuts maximize pata cut ka unaweza pata we pata yote kwanza mateka we juu exams hujui itakuja aje lakini cut at least cut at least we si ndio mateka we ngarias juu assignments we fanya vizuri na group work kwanza dandia alafu mjua cut wanakupatia maybe mmefanya kitu mmesoma in 1 month exams itabeba hiyo 3 year okay but still you have resources to research okay iko but as in it was very easy unaona hiyo cut mulika cut vizuri cut ka unaweza fikisha kati yako kati nilikuwa nabebanga max ngapi 30 ka unaweza gonga 30 ama 25 tuseme hapo sasa unatafuta 15 na umetoka kwa sisi sasa mpate Madaudi hapo 40 msome lakini nakupatia tu strategy ya at least kuongeza grades zako so focus on cuts cuts zinisaidia but pia students were serious imagine tuliishi shule mmepewa assignment for a whole month
Deadline ni kesho. Tell me why tunalala library leo. People work well under pressure. Hakuna. Hadi unapata tu kuna jamaa kabisa assignment. Na imagine hiyo ndio kitu inatusaidia. We exam ilikuwa inakuja ingine mko tu exam room mnaangalia na hivi. Unashika anything. Unatoka nje unasema kwanza sisi tulikuwa na kamsemo. Unauza hiyo exam ilikuwa aje spread rumors. Spread rumors kwa nini? Hakuna kitu ulikuwa unajua, but because uko na take away, uko na sitting card, uko na assignment ya group, at least inakuboost kidogo. Because campus wewe sema kila kitu ni rahisi. Vitu ni ngumu huko zingine. Yeah, that's true. So, when you're joining campus, most probably hukujoin na watu wa kwenu, or ni rare sometimes kujoin na watu wenye walikuwa na campus. I mean, na high school. So there's this thing of making friends, and our friends when you wanna make, of course they will influence your behavior. So of course if you don't have like strong virtues, morals, vile watakusway. Watu wakisema tuende his side, you're swaying. Niko nataka ku appreciate sana my mom, my late mom, na pia outside the schools that I went to. So as for my parents, they made me really secure. Like masango alikuwa mtu sema angefanya ujiaminie. Like she alifanya nikafeel maze nika dunia is very happy to have me. But do you know we see that in you all the time? Yeah, even when you see yourself presenting, like we see that. Like we need him. I appreciate. Classes. Thank you, of course. So alini make so secure mimi aonge nipata ati niko swayed ati juu mtu anataka kitu nitaenda nayo. So I was really confident in what I felt like doing. Na kasa kufanya sitafanya hautani force. So that was one. The other place was the schools that I went to. The schools that I went to made you really independent in terms of like a thinker. Okay? I went to we can start with primary and St. Peter's Boys Mumias. Yes. Ustongelesha hivyo St. Peter's. So St. Peter's Boys Mumias, that's where I went to primary. Pale campus high school. High school. The Maseno school. So what you get from these schools molds you to be such that you're very more of an independent thinker. How rely on kitu msee anasema. If you don't want to do something, don't do it. Okay, and also in these schools there are national schools, so you have people from all walks of life. Okay, so by the time you transition to campus, it's hakuna change. It's the same thing because bado watu wanamwagana hadi high school, hadi primary bado watu wanamwagana. So that's how I managed to maneuver based on what I was taught by my parents and what I got from the schools that I went to. That's really nice, impressive. Better. Thank you. Also me to say, mimi sikuwa na bad company, and I had one friend. I had one friend from first year to fourth year. Till now she's still my friend. Shiko, procurement officer. Kendi mchezo. Alikuwa kalipo juzi lakini alihama pesa wewe. So, but the reality of campus is your friends determine your 4 years in campus. Of course, kama utaenda hapo bila principles, ama tuseme wengi wanaingianga either kama hujamachua sana. Now you went to good schools and your parents did a very good job. Now sasa kuna sisi. Mimi nasema I don't blame my parents for everything, but mimi wazazi wangu walinitumia kama experiment. Yani we were experiencing life with them. Unaona first born, mama anazaa, anajifunza motherhood na wewe, anajifunza kupeleka mtoto primary, high school, campus. So tulikuwa tuna experiment na wazazi. Tukiona hii iwaki nenda hii. So I would really want to tell the young people, unaona ukifika tu campus, search for your energy. Unajua by the time unamaliza form 4, hauwezi sema haujijui. You really know what you love nini. So ukifika campus, wewe tafuta energy yenye mna flow nayo. Usiende kuanza kujifunza new things ama kuexplore. But then at the same time, hautaambia kijana ambaye hajapiga sherehe akiwa high school ati afike hapo akue deputy Jesus nini. So pia whatever you are doing, do it responsibly. Make sure whatever you are doing does not affect your school life. Wewe ukitaka kwenda sherehe, sijui kama mlikuwa mnafanya kazi sisi ndo tulikuwa our
timetable. Tulikuwa tunajitengenezea timetable ndio iende kwa hiyo room yao. Kwa nini tunaambia lecturers we are available on Monday or Tuesday or Wednesday? Na ni Wednesday mpaka saa 8 isifike 5. Thursday na Friday chorea bro. Moi hawapangi. Na mbona tunafanya hivyo? Kuna of course kulikuwa shida ukipata part time lecturer juu atakwambia napatikana shuleni Friday tutajifix. Hata mwingine hata akwambia tunapatikana Monday 6 am tutafika tu hapo. Hawa ni part time hakuna kitu utafanya. But make sure whatever you are doing does not affect what took you there. Kama unapiga sherehe, piga sherehe yako safi weekend. Lakini kesho kwa class. Piga sherehe yako weekend, Monday, amka soba, osha mwili na maji baridi. Ingia hiyo lecture. Kama unatafuta pesa pia, wengine wetu, mimi pia something, I don't know whether we will fika hapo. Kuna time ulikuwa unapata pesa mzazi kidogo haitoshi. Now mimi with my firstborn mentality, mimi nilikuwa najua I can do this. So tukatafuta to biz hapa nini nikauza socks, tulikuwa tunafanya promo, nilifanya activation ya Tusker Cedar when it was new in town. Na tungo to red. Ndio nilikuwa mtu wa mayai. Uliza watu wa MMU. Hadi niliuza mayai, nikauza hadi ma sticons, ma press-ons, ma magnetic eyeliner. Uliza watu wa MMU. So una make sure pia hiyo busy yako yenye unajaribu kutafuta that 30 bob extra yenye mamako hajakupea, it does not interfere with class. Usiende kufanya activations time ya class. Pia niliuza Go TV. Unakumbuka time TV Uhuru alisema niliuza Go TV. So but una make sure au mtu mdosi wako aja kuwekea time uko na classes. Juu sasa unatafuta pesa ya nini sasa now that you are not schooling. So friends, uwezi kaa solo campus, but tafuta your energy yenye vitu unaona. Ukiona pia whatever you are doing it is too much. Juu kuna pia truth ya ukweli kabisa, kuna tu kijana alienda hapo haja yake hata si masomo. Mzazi ni kama hana mahali ya kupeleka pesa, so you just go there when you finish. Kijana ako maji from Monday to Monday. We cannot be the same, right? Na wewe kijana hashtuki. Unajua wewe pia kuna siku nikosho tu buka, kuna siku ulikuwa unafanya kitu uko tu ziko. Hiyo ni mimi. But huyo kijana hashtukangi. Huyo kijana ni wabangi, shisha, yani kila kitu, everything bad. Hata class ha concentrate. But usitake kukua kama huyo. Mimi sikuangi against ati raha za mtu, but zifanye responsibly. Yeah, that's very nice. From what I've picked, both of you, we agree. You made very good friends in campus. Umesema tu mmoja shika. I only had Buka mentioned wote. Niko na squad, hata wengine mtanisamea, but I had really nice friends. Utapata ujawa mention. They made your campus life nice. Also had very good friends. Also we noticed that you guys had supportive parents. Which is a very nice thing. Also we realized that you really understood what took you to school. You nimeleta Nairobi. Which is actually very nice too. Also, you realize like nyinyi wote mlikuwa mnajua there's time for everything. Which are very good lessons that you have picked from today. So, if you were to go back to campus, what would you do differently? Okay, as you wind up, what would you do differently? Also, you can tell us 3 things that you would tell people that are in campus. Okay. Actually, I'll answer 3 things. So, okay, 3 things. Know what took you to school, mzazi yako sacrifice a lot to kufikisha up to that level, and it's not just for them to you, but also for yourself. Know what you want for you. Okay. Okay, it's fine. You can be into business, you can be into other things apart from education, which is also okay. But then you need something, okay? You need something else. You need papers, okay? So that you can have an upper hand when things go south, okay? Because the other side might be very dynamic. So know what you want for yourself. That's 1. 2, there's time for everything, okay? Have fun. That's what you're supposed to be doing at that age in campus. Have fun, okay? But pia ikifika time ya class, mazingia daro, concentrate, focus on it, malizana na ondoka. The third one is sometimes we really tend to think that our parents are really bad, okay? But then you come to realize that
your parent wants so much for you. Yeah. Okay, maybe you might not be having the best of relations, but I don't think there's a parent who'd want their children to have a bad life, or rather a worse life than theirs. So also to some extent, hadi iko kwa Biblia, let's listen to our parents. Let's try and find common grounds penye tunaweza elewana, ndio tusikuwe na toxic relationships. Utaenda pass down kwa watoe wako. Those are the three. What I would do differently. Yeah. I don't regret anything I did in campus. Wow. I don't regret anything I did in campus. I did a lot of things, and the truth is those are the things I was expected to do at that time. And I'm happy that I'm through with them. So I don't regret anything that I did in campus. I just wish that I had more friends. More, okay, nilikuwa na wengi, but nataka more because I've realized sociologist. And you take your course very seriously. Because I realized that you can influence someone's life. Yeah. Okay, positively. So that's why maybe given a chance, I would have gone back to influence many people's lives positively. Maybe that's the thing I wanted. But regrets, hakuna. Confidence. Man, you wow. Mimi, wacha nianze pia na the 3 things that I can tell young people in campus. And I think also someone told me the same. Do you, be you, choose you. Yani, being you, don't go to campus ifanye ni kama wanataka kukuambia who you are. Just do you, be you, choose you in everything. Kama ni sherehe unataka kupiga, jikumbuke, jifikirie, uimagine, am I still the same person? Nitajipenda in the next 5 years nikifanya hii kitu sahi. That is choosing you. Be you ni vile ulienda campus. You know yourself. Unajua kwenu umeachaje. Ni wewe ndio unajua what you want to be in future. These friends, in fact, that is what our high school teacher used to tell us every time. These friends, of course, I am still in touch with the school, but let me kid you not, tunaweza patana either once or twice in a year. Why? Kila mtu sasa yako busy with their own things. Yeah. So we were very good friends then, but pia times and whatever dynamics, they do change with time. So still be you. Usiende campus upatane na Kenodia, lakini sina any bad impressions na Kenodia. Upatane na Kenodia aanze kukufunza who you are. Yeah. Be you, do you, choose you. Hiyo itakusaidia kabisa. Nirudi campus, what can I do differently? Sherehe itakuwa ile. What will I do differently? Nisi kwa na wewe usiniangalie. Hatukuwa na rocks. What I will do differently. Mbona ni kama sina? Unaweza nipa 2 seconds nifikirie. Tukisema kitu kingine. Okay. So, that was actually the last thing we were talking about before we end the show. But maybe let me say mine. 3 things that I would tell them. Don't rush into things. Take your time. Like, not nabiwanga tu. Just take your time. Be calm about everything. Take your time. Don't rush into things. Composure. Yeah, that is the word. Composure. That is the word. So like, be composed, and then what else? Try out new things. If there are clubs like Red Cross or Rotaract, St. John's, like hizo vitu, just join, like make your campus life lively. Yeah. So tumeka tu like there's nothing going on, like just and interact with people too. What other thing can I tell them? Enjoy your life, man. Unajua nimerealize tangu tutoke campus, we don't party as such because we don't have that time. Campus you had time, you could do things. Yeah. Kwenye uko sahi, wajibambe man. Stress yenye inakuja huku mbele. Mambo ni mingi. Ni mbaya guys, ni mbaya. That is the only time you can party irresponsible, yani bila stress. Yeah. Sahi, wherever you are going, it's your own money. Yeah, it has to make sense. Hiyo time ni time pesa ya mzazi. Itumie vizuri. Also, I forgot to mention, another thing is, whoever is supporting you through school, make sure you make them proud. Yeah. And be grateful. Yeah. What I'll do differently? Mimi sikuwa na nyinyi, sikuwa ni mnaendelea for reference. Mimi sikuwa na wao jo.
Turuka. Guard your heart. That's all I can say. Bana. Please guard your heart. That's all, man. Guard your heart against demons and bad things. Pray, guard your heart. Yeah. And also, not everybody who wants you in campus, they mean well for you. Wengine hapa atakwambia vile wewe wapi? Utashangaa. Usisikie ati kuna watu wanasema I know where this discussion is heading. No, that is a topic for another day. For another day, guys. Another day. Ati campus relationships, ati they do last. Some they do, lakini 99%. But they actually don't last. My God. They last. You have to do some research on that. Yeah, I need to find it. But they last, I think. They don't actually. They do. Lakini it's either someone is, but that is a whole different topic. Yeah, that's a whole topic. Kiweza kuongea watu mambo ni mingi. Tagi hadi kesho. But tulikuwa tuulize Buka kama shai heartbreak mtu. Mbona ni mimi ndio nauliza swali? Na mandevu zako. You are the man here. Kama ni shai heartbreak mtu. Topic for another day. Umewahi heartbreakiwa? Mshikilie hii channel, tutarudi. We'll be back about that. Yeah. Have you been heartbroken? My Lord. I need oxygen. I can't breathe. Hey, keep it for another day. Mambo ni mingi, guys. Mambo ni So, mingi. if you ask to describe your campus because we're not talking about relationships today, Yeah. because that needs a whole other True. Session. meaning. Na So, ikuwe na serviettes nini. Na daftari wa kupima nini? PP. BP. So use an emoji, not an emoji. Zinichanga memes. Use a meme to describe your campus dating life. Campus dating life. A meme. Unaanza na mimi? Yeah, we are telling us about the economy is doing. Oh, I can say Wonderfully. campus. Oh yeah, my dating life in campus. Sejak launch. Sejak launch. Oh my God. Sejak launch. Watulie sio huyo. Sejak launch. Guy. Mbete. Your turn. Kwani ulishukuru? Kila mtu atafute yake. Kila mtu atafute yake. It was a joke. Hebe yangu ni mbaya guys. Ni mbaya. Ni mbaya guys. Mine would be ule baba mwenye ananini you are a failure. You can Relationship zake hazikumeki. Oh my God. Yeah. So yeah, that marks the end of our session today. We thank you so much for watching this YouTube show. We encourage you to subscribe, like, share. Yeah. You can also comment below on the struggles that you faced while in campus. Also, follow us on Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, and X. Yes, it's NYC_ Youth Voice. Okay. Yeah. See you next time, and thank you for watching. Bye. Good Bye. night. Bye. So tunaenda sapa kwa Na nani? mpige sherehe ni Wacha weekend bana. kumislead watu. Tunaenda sapa kwa nani? Responsibly. Niliambia naenda confirm Valentine. Don't forget And about- manini. Acha niende sapa guys. Bye.